Am Ende einer stillen Vorstadtstraße stand das Haus, das seit Jahren niem und mehr betreten hat. Es war nicht einfach ein Ortsgebiet, es war ein Ort, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein schien, eingefroren in einer düsteren Still, die selbst den Wind meid. Die Fenster waren mit morschjordenen Hals, Brettern vernagelt, von denen einige los im Wind klapperten. Das Dach war teilweise eingestoßt, Siegel legen verstrut im verwilderten Garten, an die einst weiß Fassade war von Moos, Skimmel an der Dunkelheit der Jar übersiegen. Die Nachbarschaft sprach nur im Flüsterten darüber, so als könnt's gon das Osprechen seines Namens etwas Dunkels heraufbeschwören. Die Geschichten, die man sich erzählt, reiten von einer Familie, die Heiere vor Jahrzehnten plötzlich verschwand, bis hin zu nächtlichen Schreien, die angeblich aus den bröckelnden Mauern drängen. Manch behaupteten, das Haus sei wirklich ein Ort, an dem die Lebenden nicht willkommen seien, besonders kinder Verspor, diesen instinktiven Schrecken. Sie spielten niemals auf dem Bürgersteig vor dem Haus, und wenn ein Ball dorthin rollt, ließen sie einen lieber im hohen Gras warten, als auch nur einen Schritt über das rostige Gartentor hinauszuwagen. Doch wie es immer ist, sagt Jen, dieses Haus die Neugier an. An jenem düsteren Herbstabend, als der Himmel tief, grau und die Luft feucht war, beschlossen wir jugendlich, sich der Legend zu stellen. Sie wollten beweisen, dass all dies Geschichte nichts als Aberglaube wären. Der Mut war ein Mischung aus jugendlichem Trotz und dem Verlangen, in den Augen der anderen als tapfer zu gelten. Ihre Taschenlampen waren nu, hell und stark gekauft mit dem ausdrücklichen Ziel, die Dunkelheit in diesem Haus zu durchbrechen. Jeder von ihnen hielt außerdem sein Handy bereit, nicht nur vorliegt, sondern ihre Entdeckung aufzunehmen und vielleicht später als Sensation im Internet zu teilen. Als sie sich dem Haus näherten, knirscht der Kreis unter ihren Schritten. Das Geräusch hallt seltsam laut durch die Stillstraße, in der kein Latern brannt. Vor dem Tor blieben sie stehen, es war rostig, die Metallstäbe verbiegen und teilweise von Kletterpflanzen umschlungen. Einer der Jungs legt die Hand auf das Tor, als wollte testen, ob es überhaupt noch beweglich war. Ein schrilles, unnatürlich lautes Quietchen sich, nicht die still, als es aufstieß. Für einen Augenblick verharrten alle wir wie versteinert, das Herz bis zum Hals schlägend, als ob dieses Geräusch die Aufmerksamkeit von etwas gejuckt hätte, das tief drinnen im Haus schlief. Die Luft auf dem Grundstück schien anders schwere Kälte und voller eines undefinierbaren Geruchs nach Würfel. Der Garten war ein Meer aus Unkraut und Dornen, in dem alt Zerberchin-Spiels halb begraben lagen. Ein verrestetes Drehrad, ein Porzellanin-Pupp ohne Kopf, ein Reifen, der längst in der Erde eingesunken war. Die Jugendlichen tauschten nervös Blick, jeder von ihnen wollte Steck zeigen, doch ihre Bewegungen variierten die Anspannung. Nur ein Haus, flüstert einer von ihnen, seine Stimme zittert kaum merklich, doch das Flüstern hallt so seltsam laut durch die Luft, als hätte es in einer Kathedral gesagt, sei gingen der Schmälen, Zerberchinen Weg entlang, der einmal ein Auffahrt Juissen sein muss. Die Taschen, Lampen warfen zitternd Lichtkegel über die Mauern, und immer wieder glaubt einer von ihnen, eine Schatten aus den Augenwinkeln gesehen zu haben, doch sobald sie hinsehen, war da nichts. Vor der Tür angekommen, blieb die Gruppe erneut stehen. Die Tür war groß, schwer und aus dunklem Holz, das von Rissen durchsiegen war, ein altes Messingskald mit einem Namen hing schief daneben, doch die Buchstaben waren fast unleserlich. Jem
und griff nach der Türklink, surgete bör. Ein Windstos fuhr durch. Die Straße kalt und fut, ließ die Beum rauschen an die Jugend lichen süßemen Sacken. Die Klink fühlt sich eisig an, obwohl die Luft nicht so kalt war. Also, fragt einer der Jungen. Herausfordernd, doch sein Stimm klang brüchig. Niemand antwortet sofort. Das Schweigen lastet schwer zwischen ihnen. Schließlich drückt der mutigst von ihnen die Klink hinunter. Zuerst tat sich nichts, dann gab die Tür mit einem tiefen Narren nach. So als hätt sei, seit Jahren darauf gewartet, wieder dürf nicht zu werden. Der Geruch der eigenen Ingegenschlag war unerträglich. Ein Mischung aus Modder, Fäulnis und etwas Metalliskem, das am Blatt erinnert. Sie standen an der Schwelle und blickten in die Dunkelheit des Hauses. Ihre Taschenlampen beleuchteten den Eingangsbereich, in dem Staub wie Nebel in der Luft hing. Der Boden war von Schmutz und Säuberchen Fließen übersät, Spinnweben hingen wie Vorhänge von der Deck. Doch schlimmer als die sichtbare Würfeln, heit war das Gefühl, dass sie alle gleichzeitig überkam, als ob sie von unsichtbaren Augen beobachtet wurden, als ob das Haus selbst lebendig und auf ihre Ankunft vorbereitet wäre. Einer von ihnen trat über die Schwelle. Das Holz unter seinen Schuhen ächzte laut, fast wie ein gequälter Schrei. Die anderen folgten zögerlich. Hinter ihr, nun bewegt sich die Tür langsam, ohne das Gem, und sie beruhigt. Sie starrten zurück, ihre Lampen auf die Tür gerichtet. Ganz langsam, Zentimeter für Zentimeter, fiel sie ins Schloss, bis sie mit einem ohrenbetäubenden Knall zerschlug. Der Schreck ließ allen das Blut in den Adern gefrieren. Sie rannten zur Tür, rissen an der Klink, doch sie ließ sich nicht öffnen. Als hätten unsichtbare Hände sie von außen verriegelt. Ein tiefes Schweigen folgt, und dann kam wahrnehmbar ein Flüstern. Wird die keine Wurst, und doch die wie ein kalter Windsog direkt in ihre Ohren krotschen. Sie blieben wie angewurzelt stehen. Niemand wagt etwas zu sagen, das Haus hat sie nicht nur herangelassen, es hat sie verschluckt. Und in diesem Moment begriffen sie, dass all die Geskichen, vielleicht gar kein Geskichen wären. Im Inneren des Hauses hing die Luft schwer wie ein unsichtbarer Nebel, als hätten Jahrzehnte von Staub und Schweigen sich miteinander vermischt. Jeder Atemzug brannt in der Kehl, ein bitterer Geschmack von Skimmel und Würfel legt sich auf die Zunge. Die Taschenlampen strahlen durch rangen nur mühsam die Dunkelheit, als ob dies Dunkelheit dichter war als Jurenlicht, fast greifbar, fast lebendig. Ihr Schritt halten über den morschen Holzboden, Jeeds Narren klang wie ein Warnung, wie ein Echo von Stimmen, die sie längst nicht mehr hören wollten. Die Wände waren bedeckt von seltsamen Kratzspuren, Landlinien, die von oben nach unten verliefen, manch tief eingeritzt, andierner Flatsch als het Gem, en in panischer Vers, wie flung Vers op entkommen, niem en sprach is laut aus, doch jeder von ihnen fragt sich, ob Menschen dies Spuren hinterlassen hatten oder was anderes. Der Flackerskimmer der Lampen ließ die Schatten tanzen, und manchmal schien es, als bewegten sich dies Schatten selbstständig, unabhängig vom Licht. Sie erreichten das Wohnzimmer, das einst prächtig Hörstück des Hauses war, nun ein verwüsteter Ort voller Würfel. Der Putz bröckelt von den Wänden, und der Kamin war voller Ruß, als wäre bis zum letzten Tag benutzt worden. Doch mitten im Chaos stand ein säuberner Schaukelstuhl, der sich langsam hin und her bewegt. Niemand hat einen beruhigt, kein Luftzug weht durch das verriegelte Haus, und doch wiegt sich das alte Haus in gleichmäßigem Rhythmus, nährend wie ein Hörschlag aus einer anderen Welt.
Einer der Jugendlichen hob sofort seine Kamera, das unheimliche Bild festzuhalten, doch in dem Moment, in dem durch den Bildschirm blickt, sah etwas, was die anderen nicht sahen. Ein verschwommen Gestalt, die in dem Stuhl zu sitzen schien, leblos, mit gesenktem Kopf. Riss die Kamera weg, und da war nur noch der leere Stuhl. Neben dem Kämmen lag ein altes, halb verbranntes Fotoalbum. Einer der anderen hob es auf, pustet den Staub weg und öffnet es. Auf den ersten Seiten waren Bilder einer glücklichen Familie, zu sehen Mutter, Vater, zwei Kinder immer lachend, immer in diesem Haus aufgenommen. Doch je weiter blättert, desto dunkler wurden die Bilder, die Gesichter versigen sich, die Augen wirkten leer, als hätten sie allmählich ihr Ziel verloren. Auf der letzten Seite war ein einzelnes Foto eingeklebt, dieselbe Familie, doch diesmal standen sie nicht lachend vor dem Haus, sondern blickten starr in die Kamera, die Augen schwarz übermalt, die Munde mit einem dicken roten X durchgestrichen. Einer der Jugendlichen ließ das Album erschrocken fallen. In diesem Moment ertönt ein dumpfes Poltern aus dem Obergeschoss, so laut, dass der Boden unter ihren Füßen vibriert. Sie wirbelten herum, die Lampen nach oben gerichtet, doch außer den dunklen Treppenstufen war dort nichts. Die Still, die darauf folgt, war noch schlimmer als das Geräusch. Jeder von ihnen spürt, dass sie nicht allein waren. Plötzlich zog einer der Jugendlichen ein vergilbtes Foto unter einem Haufen Schotthöfe. Es war dasselbe Familienfoto, wie im Album Vater, Mutter, zwei Kinder aufgenommen direkt vor der Haustür. Doch diesmal war auf der Rückseite ein Datum notiert, handschrieben und kaum noch lesbar, der Tag, an dem die Familie verschwunden war. Kaum hat es vorgelesen, verändert sich die Atmosphäre. Die Temperatur sank abrupt, als hätten alle Fenster sich geöffnet, obwohl keins bewegt worden war. Ihr Atem kondensiert in der Luft, kleine Wolken inmitten der Schwers. Ein Flüstern begann, ist so leise, dass man glauben konnt, es sei nur das eigen Hers, das in den Ohren schlug. Doch mit jeder Sek und Word es deutlicher, kam von überall und nirgends zugleich. Wort in einer Sprech, die keiner wörst, und doch sei krotschen einen in den Kopf, kalt und scharf, wie ein Klinch an der Haut. Ein der Jugendlichen hielt sich die Ohren zu, als ob die Stimmen in ihrem Inneren schrien, doch es half nichts. Die Taschenlampen flackerten, und plötzlich bewegten sich Schatten über die Wand. Sie huschten nicht wie Reflex des Lichts, sie hatten Gestalt lang, versucht, unnatürlich. Einer der Schatten blieb stehen, löst sich von der Wand und schien in die Mitte des Raums zu treten. Niemand und wagt sich zu bewegen. Der Schaukelstuhl hört auf, sich zu wiegen, und die Still war für den Bruchteil einer Sek, und so vollkommen, dass es fast wie der Atems einer Ansicht, barren Präsenz klang. Dann kratscht die Eingangstür hinter ihnen zu, ohne das Gem, und sie berührt hat. Sie rannten dorthin, setzten an der Klink, hämmerten mit den festen Dätchen. Doch das Holz gab keinen Millimeter nach. Es war, als hätt das Haus sei verschlungen. Vers, wie fällt warfen sei Blick zueinander, jeder sucht in den Gesichtern der anderen nach Mott oder einer Erklärung, doch alles, was sei fanden, war Angst. Und dann, ohne Vorwarnung, kam das Flüstern zurück, diesmal lauter, wütender, ein Crescendo aus Stimmen, die sich zu einem Schrei zu verweben schienen. Die Lampen warfen sekend Lichter an die Deck, die Schatten versuchten sich und bildeten Gestalten, die Arm ausstreckten, als wollten sie die Jugendlichen berühren. Einer von ihnen stolpert, fiel unschwer,
das ein kalt hand an seinem Nurchel spuet, die versucht, nin die Dunkel, heit zu sehen. Sei sammelten sich, kuchten, schrien ein ander Befehl zu, doch alles Word vom Heulen des Hauses übertönt. Aus dem oberen Stockwerk polter ernut schwer Schritt, so schwer, als würde etwas Gigantisches über den Boden stampfen. Und dann still, vollkommen, lament still, jeder Atemzug klang so laut, Jedes Herzklopfen, wie ein Trommelschlag in dieser unnatürlichen Ruhe. Sie wagten es nicht, sich voneinander zu entfernen, standen Schulter an Schulter, die Lampenkreis, in innerlei Richtungen gerichtet. Es war klar, das Haus hat sie eingesperrt, doch noch viel klarer war das Gefühl, dass das Heire erst der Anfang war, dass sie gerade erst die Schwelle zu was betreten hatten, das weit jenseits ihrer Vorstellungskraft lag. Undergend, wo tief im Inneren, unter dem Boden, im Verborgenen, schien was zu worden geduldig, hungrig und voller Hass. Das Flüstern war verschwunden, aber das bedeutet nicht, dass die Gefahr vorüber war. Im Gegenteil die plötzlich still drückt schwerer als Jedes Gerüchte. Jeder von ihnen wagt kaum zu atmen, die Lampen zitterten in den Händen, und in ihren Gesichtern lag der blank Schrecken. Dann fiel der Strahl einer Taschenlampe zufällig auf ein Spur am Boden, dunkel Abdruck, die sich vom Wohnzimmer aus bis zu einer halb geöffneten Kellertür zogen. Es waren nackt verspüren, klein wie die eins keins, doch die Abstände waren unnatürlich weit, als hätt das Wesen, das sie hinterlassen hat, nicht wie ein Mensch gegangen. Niem und wollt der Spur folgen, doch gleichzeitig fühlten sie, dass es kein Alternative gab. Der Eingang war verschlossen, das Haus lebendig und verschlingend. Also blieb nur tiefer hineinzugehen. Die Treppe zum Keller naht, jeder Schritt klang wie ein dumpfer Schlag in einer leeren Kathedral. Ein beißender Geräusch kam ihnen entgegen, ein Mischung aus Modder, verbranntem Holz und etwas Eisenhaltigem, das an Getränk nichts Blut erinnert. Unten angekommen war es kälter als in allen anderen Räumen. Ihre Lampen beleuchteten einen Raum, der mehr einem Ritualplatz als einem Keller glich. In die Wände waren Symbol geritzt, die Niem und Wurst und Kreislinien seltsam Zeichen, die aussahen, als wären sie mit Nägeln oder Messern hineingekratzt worden. In der Mitte stand ein alter Tisch, schief und von Rissen durchgezogen, als hätt unsäglich Lasten getragen. Auf ihm lag ein verstaubt Spieluhr, klein und unscheinbar, aus Metall gefertigt, die Gravuren kaum noch erkennbar. Ein unheilvoller Still lag über allem, als einer von ihnen surgend die Hand ausstreckt und die Spieluhr berührt. Der Deckel sprang auf, als wäre nur darauf gewartet, berührt zu werden. Ein Klirr und hell Melodie erfüllt den Raum, so unschuldig wie ein Kinderlied, doch in dieser Umgebung wirkt sie grotesk und großem. Jeder Ton holt an den Wänden weiter, und je länger die Melodie spielt, desto kälter wird die Luft. Dann passiert es, aus den Schatten des Kellers treten Gestalten hervor, zuerst schemenhaft, verschwommen, dann klarer, greifbarer. Es war die Familie vom Foto, Vater, Mutter, zwei Kinder, doch sie waren nicht mehr lebendig, nicht so, wie man Menschen kennt. Ihre Gesichter waren verseret, die Haut voll und von Rissen durchzogen. Ihre Augen waren leer, schwarz Höhlen, in denen kein Licht war. Ihre Munde geöffnet, als wollten sie schreien, doch kein Laut kam heraus. Die Jugendlichen witchen zurück, doch der Keller hat keinen Fluchtweg. Die Gestalten schwebten näher,
eiher Bewegungen wären unnatürlich, ruckartig, wie Marionen, die von unsichtbaren Fäden gehalten wurden. Einer der Jungen hob die Lamp an Rich, tiet den Strahl direkt auf sei, doch anstatt zu verschwinden, wurden die Schatten, körperklarer, dichter. Mit jeder Sekund schien die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten dünner zu werden. Ein Mädchen in der Gruppe stolpert und sofort war eins der Kindergeister über eiher, die leeren Augen direkt in eiher Gesicht gerichtet. Sie schreit auf, als ein eisige Hand durch her Brust zu greifen schien, unwand, doch mit einem Gefühl, als wuet was in ihrem Inneren zerrissen. Die anderen packten sie, zogen sie hoch, doch sie Tumult, bleich und zitternd, als hätt ein Teil ihrer Seele den Körper verlassen. Die Melodie der Spieluhr spielt weiter, schneller nun, als hätt Gem, und die Mechanik beschleunigt. Mit jedem Ton wurden die Geister aggressiver, eiher Bewegungen ruckartiger, eiher Armgriffen nach den Jugendlichen, divers, wie fällt im Kreis standen, kaum in der Lage, eiher Taschenlampe fest zu halten, einer rief, mock sei aus, doch als sie versuchten, die Spieluhr zu schließen, schien sie sich zu widersetzen. Der Deckel schlug eier Hand weg, als hätt eigenes Leben, dann ein Null, die Lamp eins Jungen fiel, Boden und zerbrach, das Glas zersprang, und die Dunkelheit drang wie Wasser hierin, nur noch zwei Lichtkegel flackerten, weil über die Wände springend, über die eingeritzten Symbol, die plötzlich glühen begannen, rots pulsierens Licht sickert aus den Linien, als würden die Wände selbst atmen. Die Geisterfamilie schrei nun lautlos, eier Munde weiter geöffnet, als könnten sie jeden Moment den letzten Schritt in die Welt der Lebenden tun. Der Boden begann zu beben, Staub fiel von der Deck, und das Mädchen, das schon von der Geisterhand berührt worden war, sank auf die Knie. Eier Augen wurden glasig, eier Lippen bewegten sich, als würd sie ein Sprachnach sprechen, die nicht die eier war. Einer der Jungen packt die Spieluhr erneut, diesmal mit beiden Händen, und warf sie gegen die Wand, sie zerschellt, die Melodie brach ab und in derselben Sekund schrien die Geister. Kein lautloses Schreien mehr, sondern ein markerschütterndes Kreischen, das die Ohren zum Bluten bracht, ein Ton, der direkt ins Herz schnitt. Sie hielten sich die Köpfe, tummelten, eier Lampen fielen, und in der Dunkelheit griffen die kalten Hände der Geister erneut nach ihnen. Es war unmöglich zu sagen, was in den nächsten Minuten geschah. Manch behaupten, sie hätten noch das Rufen der Jugendlichen gehört, fern und versucht, als käme es aus einer anderen Dimension. Andere schwören, in jener Nacht hätten die Lichter in allen Häusern der Straße geflackert, obwohl kein Stromausfall gemeldet wurde, was man sicher weiß. Am nächsten Morgen stand das Haus noch immer dort. Unversät schweigen so, als sei nichts geschehen, doch die wir Jugendlichen wurden nie wieder gesehen, manch sagen, sie seien ein Teil des Hauses Jordan, wie die Familie war einen, und wenn man hielt in einer stillen, windlosen Nacht am Ende der Straße steht, hört man manchmal die Klirr und Melodie einer Spieluhr leise, kaum wahrnehmbar und danach das Echo von Schreien, die aus den Keller des Hauses zu kommen scheinen, die Nachbarschaft meid den Ort mehr denn je, Kinder laufen nicht einmal mehr in die Nähe, sehen wechseln die Straßen seit, sobald sie nur den Umriss des Hauses sehen, es ist, als wüssten alle instinktiv, dass das Gebiet hungrig bleibt, dass es Opfer fordert, immer wieder, und es wartet, geduldig, auf die Nächsten, die zurückgeneigt sind, den Mut zu haben, es zu betreten.